ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் எம்எஸ் ஆஃபீஸை ஃப்ரீயாக ப்ராடக்ட் கீ இல்லாமல், அதாவது ஆக்டிவேஷன் கீ இல்லாமல் லைஃப் லாங் ஃப்ரீயாக எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த மெத்தடில் ஒரு பெஸ்ட் ஃபியூச்சர் என்னென்னா, உங்களுடைய வேர்ட், எக்ஸல் அண்ட் பவர் பாயிண்ட் ஃபைல்ஸை வேர்ல்டு வைடு எங்கே வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அதனால் இந்த வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களுடைய ப்ரௌசரில் office.com ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்க்ரீனில் சைன் அப் ஃபார் த ஃப்ரீ வெர்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் 365 ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள்கிட்ட அவுட்லுக் அக்கௌண்ட் இருந்தால் அவுட்லுக் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்கள். உங்கள்கிட்ட அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா நியூ அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுங்கள். இந்த பல்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நியூ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆப்ஸையுமே நம்ம ஃப்ரீயாகவே யூஸ் பண்ணலாம். அதுவும் இல்லாமல் இங்கே யூஸ் பண்ணுற ஆப் எல்லாமே க்ளவுடில் சேவ் ஆகிறதால வேர்ல்டு வைடு எங்கே வேணால் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போது வேர்டில் எடிட் பண்ணி சேவ் பண்ணி பார்க்கலாம். எடிட் பண்ண இந்த ஃபைலை ஆஃப்லைனில், அதாவது உங்கள் சிஸ்டம்லேயும் நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம். இங்கே ஃபைல் என்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணி சேவ் ஏ காப்பி ஆன்லைன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறதால இந்த ஃபைலை க்ளவுடில் சேவ் பண்ணலாம். அதாவது க்ளவுடில் சேவ் பண்ணுறதால வேர்ல்டு வைடு எங்கே வேணால் அந்த ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். டவுன்லோடியாக காப்பின்ற ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறதால உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயும் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அதாவது டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகி என் கம்ப்யூட்டரில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. இப்போது எக்ஸல் ஃபைலை எடிட் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணலாம். எக்ஸல் ஃபைலுமே ஒர்க் ஆகுது. இங்கே 100% அவைலபிள் ஆஃப் 5 GB இருக்குது. ஸோ நீங்கள் 5 GB ஃபைல்ஸை க்ரியேட் பண்ணி
க்ளவுடில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வேர்ல்டு வைட் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஜென்யூன் எம்எஸ் ஆஃபீஸை ஃப்ரீயாக லைஃப் டைம் வித் 5GB க்ளவுட் ஃப்ரீ ஸ்பேஸோட யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஒன்லி திங் என்னென்னா நாம் டைரெக்டாக வேர்ட், எக்ஸல் அண்ட் பவர் பாயிண்ட்ஸை வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ணுறதால இன்டர்நெட் ஸ்பீடை பொறுத்து தான் இந்த மெத்தட் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும். உங்களுடைய இன்டர்நெட் ஸ்லோவாக இருந்தால் இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக ஸ்லோவாக தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த மெத்தடை உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எம்எஸ் ஆஃபீஸை ஃப்ரீயாக அண்ட் லைஃப் டைம் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணி இந்த சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.